Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Shrimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 3, Text 12. Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 3, текст 12. I'm just reading the translation here. Переводом хорошо читает. Dear God, we may not be able to remember your name, form, and qualities due to stumbling, hunger, falling down, yawning, or being in a miserable diseased condition at the time of death when there is high fever. We therefore pray unto you, O Lord, for you are very affectionate to your devotees. Please help us remember you and utter your holy names, attributes, and activities which can dispel all the reactions of our sinful life. О, повелитель, может случиться так, что в трудную минуту мы не сумеем вспомнить о тебе. Когда человек спотыкается, падает или испытывает сильный голод, когда он лежит на смертном одре и тело его измучено недугами и охвачено жаром, или даже когда он просто зевает, ему нелегко помнить твое имя, образ и качество. Поэтому, Господь, мы молим Тебя, Ты очень любишь своих преданных, как помоги же нам всегда помнить о Тебе, помоги произносить Твои святые имена и прославлять Твои качества и деяния, способные смыть всю скверну наших грехов. Purport: the real success in life is ante narayana smriti, remembering the holy name, attributes, activities, and form of the Lord at the time of death. Комментарий. Подлинного успеха в жизни достигает тот, кому удается в момент смерти вспомнить святое имя, качество, деяния и образ Господа. Анте Нараяна Смрити. Although we may be engaged in the Lord's devotional service in the temple, material conditions are so tough and inevitable that we may forget the Lord at the time of death due to a diseased condition or mental derangement. Власть законов материальной природы настолько сильна, что даже если мы живем в храме и занимаемся преданным служением, в момент смерти из-за телесных или душевных мук мы можем забыть о Господе. Therefore, we should pray to the Lord to be able to remember his lotus feet without fail at the time of death when we are in such a precarious condition. Поэтому надо молить Его о том, чтобы, когда за нами придет смерть, и мы будем тяжело страдать, ничто не помешало нам помнить о Его лотосных стопах. In this regard, one may also see Shrimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 2, Text 9 and 10, and also texts 14 and 15. Об этом также говорится в других стихах Шримад Бхагаватам. Например, 6-я песня, 2 глава, с 9 по 10 стих, и с 14 по 15. I think we'll read these texts. So, first of all, I'm reading the text 9 and 10. Shrimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 2, text 9 and 10. Сначала будет сдвоенный стих 6, 2, 9 и 10. The chanting of the holy name of Lord Vishnu is the best process of atonement for a thief of gold or other valuables, for a drunkard, for one who betrays a friend or relative, for one who kills a brahmana, or for one who indulges in sex
with the wife of his guru or another superior. It is also the best method of atonement for one who murders women, the king, or his father, for one who slaughters cows, and for all other sinful men. Simply by chanting the holy name of Lord Vishnu, such sinful persons may attract the attention of the Supreme Lord, who therefore considers, because this man has chanted my holy name, my duty is to give him protection. Повторение святого имени Господа Вишну – самый верный способ искупить такие грехи, как кража золота и других ценностей, пристрастие к вину, предательство друга или родственника, убийство брахмана, сожительство с женой своего гуру или любого, кто достоин почитания. Это лучшее покаяние для того, кто убил женщину, царя, отца или корову, а также для всех прочих грешников. Стоит нечестивцу произнести святое имя, как Верховный Господь заметит его и подумает: он произнес мое имя, поэтому я должен взять его под защиту. And then 14 and 15 from the same canto. И 14 и 15 стихи из этой же главы. One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from the reactions of unlimited sins, even if he engages indirectly to indicate something else jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of the scriptures. Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне, или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний. Those words must be spoken by Yamaraj, isn't it? Как помню, это слова произносит Ямарадж. Наверное, да? This is 6th canto, chapter 2. Вторая глава 6-й песни. Oh, wait a minute. Maybe it's the Yamadutas, no, the Vishnu Dutas speaking. Или же это Вишнудута произносит? Vishnu Duta speaking to the Yamadutas. They're applying to the Yamadutas. Да, Вишнудуты отвечают Ямадутам, то есть это статус ответа Вишнудутов. Because the Yamadutas wanted to take the soul of Ajamil to Yamaraj, and they thought they had full right to do so. Ямадуты пришли, чтобы забрать душу Аджамилы и увезти ее к Ямараджу, поскольку считали, что у них есть на это полное право. But because Ajamil had chanted the name of his son, and as this verse we just read, you know, he wasn't directly addressing the Lord. He was calling his son Narayan. Аджамил произнес имя Господа Нараяны. Он не имел в виду Господа, как в стихе, который мы с вами прочитали, он просто звал своего сына. So he was indirectly chanting in that sense. То есть он произносил святое имя неосознанно. But still it had effect. Однако оно возымело действие. Of course, it's considered he wasn't chanting offensively. Конечно, здесь важно отметить, что это не было оскорбительным повторением святого имени. He was helpless, Jamil, and he was just in desperation calling to his son. Джамила на тот момент был полностью беспомощен и в отчаянии позвал своего сына.
So here the priests are also aware of the potency of the holy name of the Lord, fully aware. The priests? What do you These mean? priests are the priests of King Nabi who are Ah. speaking. Мгм. И жрецы царя Набхи, которые произносят этот стих, они, конечно же, в полной мере осознают могущество святого имени. And they're praying to the Lord to be able to remember him and chant his holy names, presumably all the time. И в своей молитве они просят Господа позволить им постоянно помнить о нем и повторять его святые имена, прославлять его качество деяния, по-видимому, тоже постоянно. But especially at the time of death. И в особенности в смертный час. Because death may come at any time, and one is not prepared, one is not in a fit condition, let us say, to remember the Lord. Потому что смерть может случиться в любой момент, и человек может оказаться не готов к этому. Just like in an accident, for example. Например, какой-нибудь несчастный случай. But they're praying to the Lord to help them and to help King Nabi also to be Krishna conscious at all times. Поэтому они просят Господа, чтобы он помог им и царю Набхи постоянно пребывать в сознании Кришны. So now text 13. И теперь текст 13. Dear Lord, here is the great King Nabhi, whose ultimate goal in life is to have a son like you. Your Lordship, his position is like that of a person approaching a very rich man and begging for a little grain. Maharaj Nabi is so desirous of having a son that he is worshipping you for a son, although you can offer him any exalted position, including elevation to the heavenly planets or liberation back to Godhead. О, Верховный Владыка, взгляни на славного царя Набхи. Он обращается к тебе с просьбой исполнить его самое сокровенное желание, наградить его сыном, подобным твоей милости. Однако это все равно, что попросить у богача пригоршню зерна. Желание Махараджа Набхи иметь достойного сына столь велико, что он больше ни о чем не просит, хотя ты можешь даровать ему любые благословения, в том числе и право подняться на райские планеты или же получить освобождение, вернуться в Царство Бога. Purport, the priests were a little ashamed that King Nabi was performing a great sacrifice just to ask the Lord's benediction for his son. Комментарий. Жрецам было неловко за царя Набхи. Он затеял такое грандиозное жертвоприношение только лишь ради того, чтобы Господь дал ему сына. The Lord could offer him promotion to the heavenly planets or to the Vaikuntha planets. Господь вполне мог бы наградить царя правом попасть на райские планеты или даже на Вайкунтху. Sri Chaitanya Mahaprabhu has taught us how to approach the Supreme Lord and ask him for the ultimate benediction. Шри Чайтанья Махапрабху своим примером учил нас, что к Господу нужно обращаться только за самым высшим благословением. He said, Nadanam Najanam Nasundarim Kavitam Va Jagadisha Kamaye. He did not want to ask the Supreme Lord for anything material. Он не желал просить Господа ни о чем материальном. Material opulence means riches, a nice family, a good wife, and many followers. But an intelligent devotee doesn't ask the Supreme Lord for anything material. Как правило, люди хотят, чтобы Бог исполнил их материальные желания, даровал им богатство, хорошую жену, семейное благополучие, множество последователей. Однако разумный преданный не просит у Верховного Господа никаких материальных благ. His only prayer is Mama Janmani Janmanishware Bhavatad Bhaktir Hoituki Tvai.
Он молит Всевышнего Мама Джанмани Джанманишвари Бхаватат Бхакти Рахай Туки Твои. Он молит Всевышнего лишь о том, чтобы всегда быть занятым любовным служением. He wants to be engaged perpetually in the loving service of the Lord. Yes, I have translated already. He does not want promotion to the heavenly planets or mukti, liberation from material bondage. Преданный не стремится попасть в райское царство или получить мукти, освобождение от материального плена. If this were the case, Sri Chaitanya Mahaprabhu would not have said, Mama Janmani Janmani. В этом случае Чайтанья Махапрабху не стал бы говорить «Мама Джанмани Джанмани». It doesn't matter to a devotee whether or not he takes birth life after life, as long as he remains a devotee. Для преданного не имеет значения, будет он еще рождаться в этом мире или нет. Главное для него оставаться преданным Господу. Actually, eternal liberty means returning home back to Godhead. Истинное, окончательное освобождение получает только тот, кто возвращается домой к Богу. A devotee is never concerned about anything material. Итак, преданные никогда не ставят перед собой материальных целей. Although Nabhi Maharaj wanted a son like Vishnu, wanting a son like God is also a form of sense gratification. Махараджа Набхи хотел, чтобы у него был сын, подобный Вишну. Однако желание иметь сына, пусть даже подобному Богу, тоже не лишено корысти. A pure devotee wants only to engage in the Lord's loving service. Чистый преданный хочет только одного, с любовью служить Господу. So clearly these priests were very advanced devotees. Очевидно, что жрецы эти были очень продвинутыми преданными. And of course, in those times when the great kings who were great devotees performed these sacrifices, then usually the demigods and Lord Vishnu himself would participate. They were invited and they would come. И в те времена, когда подобные жрецы проводили жертвоприношения, туда лично приходили полубоги и иногда даже сам Господь Вишну. So they were accustomed to interacting, let's say, with the Lord by performing these sacrifices and also by welcoming the Lord to the sacrifices. Так что, можно сказать, у жрецов был опыт взаимодействия, личного взаимодействия с Господом, поскольку они подносили ему дары в ходе жертвоприношений и приветствовали его, когда он лично являлся за этими дарами. And they also knew Maharaj Nabi is a very elevated soul. Кроме того, жрецы знали, что Махарадж Набхи очень возвышенная душа. And therefore, he could please the Lord and obtain many wonderful things from the Lord, as they mention here: elevation to the heavenly planets, liberation back to Godhead. И как великая душа, он вполне мог удостоиться от Господа такой награды, как вознесение на райские планеты или возвращение домой к Богу. But yet he was just desirous of having a son. Но вместо этого он просто просил сына. Well, this is usual for great kings who had a duty to produce offspring. Это вполне понятное желание для царя, который хочет, чтобы у него был потомок. When they couldn't produce offspring, they became very anxious. И если у них не было наследника, они впадали в сильное беспокойство. Because, they had a duty to continue the royal lineage. Потому что у царя есть обязанность, он должен обеспечить, чтобы царский род продолжался. In the 6th canto also, we read about King Chitraketu. В 6-й песне также есть история о царе Читракету.
who had, actually it says he had millions of wives. Там буквально написано, что у него были миллионы жен. Yes, you can look in the 6th canto. Можете It сами says there, посмотреть, что песня там так сказано. millions of wives. Буквально миллионы жен. But he couldn't get a son. Однако сына у него не было. And he was in great anxiety. Чего он находился в большом расстройстве. And when the great sage Angira Muni came to his palace, you know, all he was concerned about was to get the blessings to have a son. К нему дворец пришел великий мудрец Ангира Муни, и царь Читракету, единственное благословение, которое он хотел, это чтобы у него родился сын. Although such great sages could give much more powerful benedictions. Хотя такие великие святые могут дать гораздо более сильные благословения. But anyway, Angira Muni gave him that blessing and gave him some sweet rice from a sacrifice and told him to give it to his favorite wife, and then he would have a son. Так или иначе, Ангира Муни уважил просьбу царя, он дал ему просадный сладкий рис, жертвоприношение, велел накормить этим сладким рисом свою любимую жену. But he also told him that this son will be the cause of great happiness and great distress for you. Но при этом предупредил царя, что этот сын принесет ему много счастья и много страданий. And as we know, the son was born. Everyone in the palace was at first overjoyed. И, как вы знаете, в итоге родился сын, и все во дворце очень радовались этому. But in the course of time, Chitraketu was giving so much attention to the mother of the boy that he neglected the other wives. И Читракету на радостях окружил мать своего сына всяческим вниманием и стал пренебрегать остальными женами. So much so that they became jealous, and considering the son to be the cause of their distress, they poisoned him. Остальные жены ревновали царя и сочли, что все их проблемы из-за этого мальчика, и в итоге его отравили. Huh? Mm-hmm. And well, then he got that experience. First of all, great joy, great jubilation on the birth of the son, and then great distress and great lamentation on the death of the son. Так сбылось пророчество мудреца: сначала много счастья от рождения сына, потом великое горе от его смерти. Then Angira Muni passed by again along with Narada Muni. И тут во дворец снова пришел Ангира Муни, на этот раз Нарада Муни. And he begged them, Chitraketu begged them, please bring this boy back to life. Ракету стал умолять их, чтобы они вернули мальчика в жизнь. Which, being powerful sages, they were able to do. Будучи могущественными святыми, они вполне могли это сделать. So the boy came back to life, and Chitraketu, being overjoyed, he was embracing the boy, saying, "Oh, my son, my son." Они воскресили мальчика, радости Читракету не было границ, он стал обнимать ребенка, говоря: «О, сынок, сынок». And the boy was bewildered. He was looking at Chitraketu and asked him, "In which birth were you my father?" Мальчик же выглядел немного растерянным, он посмотрел на Читракету и сказал: «А в какой из моих жизней ты был моим отцом?» So
that shows we are all eternal souls. We have many mothers and fathers Мы throughout many births. вечные души, и за множество жизней у нас было множество отцов и матерей. Mm. So then the boy gave a short lecture about the temporary nature of the body and the eternal nature of the soul. И дальше мальчик выдал короткую лекцию о вечности души и бренности тела. And in this way, Chitraketu Maharaj became, let's say, self-realized. Послушав эту лекцию, Читракету Махарадж обрел самоосознание. Understanding the temporary nature of everything in the material world. И осознал временную природу всего в материальном мире. And understanding that death can come at any moment. И осознал тот факт, что смерть может прийти в любой момент. So these prayers here spoken by these priests, they're very, relevant not only to the situation of King Nabi, but to our situation as well. Эти молитвы, произнесенные жрецами царя Набхи, уместны были не только в той ситуации, они актуальны для нас в наши дни. Yes, we should, when we chant the holy names, we should pray to the Lord to help us to remember Him while chanting and to chant the holy names constantly. Когда мы повторяем Святое Имя, нужно молиться Господу о том, чтобы Он помог нам повторять Святое Имя постоянно и помнить о Нем. So that can purify our consciousness and it can drive away all inauspicious elements. Это очистит наше сознание и избавит нас от всех неблагоприятных влияний. So here we're seeing also their realization that approaching a Lord just for something like a son is it's not that intelligent. It's not really understanding the position of the Lord and the power of the Lord to give much better and higher benedictions. И жрецы здесь намекают на то, что просить Господа о таких материальных вещах, как даровать сына, это означает не понимать, что в целом способен дать Господь, что Он способен дать гораздо больше. But of course here, he was not only praying for a son, but a son like the Lord. С другой стороны, Махарадж Набхи просил не просто сына, а сына подобного Господу. In the Sanskrit, in the word for word, we can say that I am Rajarishi Apatya Kama Prajam Bhavadrishim, that Bhavadrishim Asasanaha, that the king is hoping for and desiring for a son exactly like the Lord, exactly like you. Здесь в подстрочнике буквально сказано «Аям Раджа Риши Апатьякама Праджам Бавадришим Ашасана». Этот праведный царь, Раджа Риши, желающий иметь потомство, хочет иметь сына точно такого же, как ты, Бавадришам. So it wasn't just any son, it was a son exactly like Vishnu. Не просто любой сын ему подошел бы, именно сын, подобный Вишну. In the Krishna book, also 10th canto, it's mentioned how Prishni and Sutapa, they worshipped the Lord, performed austerities and worshipped the Lord also to get a son like him. В 10-й песне Бхагаватам, соответственно, в книге Кришна, рассказывается о том, как
Кришна и Сутапа совершали аскезу и молили Господа, чтобы он стал их сыном. So he appeared as Prishnigarbha. И он пришел как Пришнигарха. Prishnigarbha, one who comes from the womb of Prishni. Пришнигарха означает тот, кто появился из лона Кришны. And then got not only a son in one lifetime, but in 3 lifetimes. И он стал их сыном не только в одной жизни, но в 3 их жизнях. In the next lifetime, they became Aditi and Kashyapa. В следующей жизни они пришли как Адити и Кашьяпа. And the son was Vamana. Господь появился на свет как их сын Вамана. On Wednesdays, the Vamana Dwadashi. В среду как раз будет Вамана Двадаши. And then the third time, he appeared as Krishna, the son of Devaki and Vasudeva. И в следующем воплощении Господь пришел как Кришна, родившись у Васудевы и Деваки. And so they got, not only one time that son, but 3 times. Так что Господь не один раз стал их сыном, а целых 3 раза. In the 4th canto, it's described how Atri Muni, he worshipped Brahma, Vishnu, and Shiva to get a son like the Lord. В 4-й песне рассказывается о том, как Атри Муни молился Брахме, Вишну и Шиве о том, чтобы они даровали ему сына, подобного Господу. And they appeared before him and told him, you'll have 3 sons. Они предстали перед Атри Муни и сказали, у тебя будет 3 сына. This wasn't in 3 lifetimes, this was same lifetime. Но это уже не было растянуто на 3 жизни, в одной жизни все должно было произойти. So he had 3 sons. One was Shoma, who is a partial expansion of Brahma. And then было 3 сына. Первый Сома, это частичная экспансия Брахмы. And then Dattatreya, who is a partial expansion of Vishnu. Дататрея, частичная экспансия Вишну. And then Durvasa, who is a partial expansion of Lord Shiva. И Дурваса, частичная экспансия Господа Шивы. So Lord does give these benedictions to, such great, elevated and powerful personalities. Поэтому Господь дает подобное благословение очень возвышенным, преданным. Okay, so we're continuing text 14. Пойдем к 14 тексту. Dear Lord, unless one worships the lotus feet of great devotees, one will be conquered by the illusory energy and his intelligence will be bewildered. Indeed, who has not been carried away by the waves of material enjoyment, which are like poison? Your illusory energy is unconquerable. No one can see the path of this material energy or tell how it is working. О Всевышний, тот, кто не поклоняется лотосным стопам великих преданных, непременно станет жертвой иллюзорной энергии, которая украдет его разум. Найдется ли хоть кто-нибудь в этом мире, кого не внесли бы волны, подобных яду мирских наслаждений? Твоя иллюзорная материальная энергия неодолима. Никто не в силах постичь, как она действует. So the material creation is compared to a vast ocean. Материальный мир сравнивают с бескрайним океаном. And when we go swimming in the ocean, we realize just how insignificant we are. Если вы когда-нибудь купались в океане, вам, наверное, знакомо ощущение собственного ничтожества в сравнении с океаном. And if the waves are very strong and powerful, we can easily be swept away or we can be destroyed, smashed on the shoreline. Особенно, когда очень сильные большие волны нас могут
унести в океан или же расплющить о прибрежные скалы. No, so we're very insignificant in this material world. Поэтому мы ничтожны в сравнении с материальным мирозданием. And we can easily, anytime, we can become bewildered by the material energy. И в любой момент мы можем стать жертвой иллюзорной энергии. So therefore, these priests are recommending that one must worship the lotus feet of great devotees. Поэтому жрецы рекомендуют поклоняться лотосным стопам великих преданных. Because the great devotees are fixed in Krishna consciousness. Потому что великие преданные тверды в сознании Кришны. And worshiping them not only means performing some puja, but it means listening to their instructions, following their instructions, following their examples. Когда говорится о поклонении великим преданным, имеется в виду не только проведение пуджи, а также имеется в виду, что нужно слушать их наставления, следовать их наставлениям и следовать их личному примеру. And so one who does that can also become fixed in Krishna consciousness. И тот, кто делает это, может и сам утвердиться в сознании Кришны. Purport: Maharaj Nabi was inclined to performing great sacrifices for begetting a son. Комментарий. Махараджа Набхи очень хотел иметь наследника, и ради этого был готов совершать пышное жертвоприношение. The son might be as good as the Supreme Personality of Godhead, but such a material desire, be it great or insignificant, is brought about by the influence of Maya. Желание обрести сына, пусть даже такого, который подобен верховной личности Бога, материально. И как всякое материальное желание, оно возникает под влиянием майи. A devotee does not at all desire anything for sense gratification. Преданный никогда не идет на поводу из своих чувств. Devotion is therefore explained as devotion is therefore explained as devoid of material desires, sanyabhilasita shunya. Поэтому говорится, что преданность Господу подразумевает свободу от всех материальных желаний. Everyone is subjected to the influence of Maya and entangled in all kinds of material desire, and Maharaj Nabi was no exception. У всех, кто находится под влиянием майи, есть те или иные материальные желания. Махарадж Набхи не был исключением. Freedom from Maya's influence is possible when one engages in the service of the great devotees, Mahacharana Seva. Сбросить оковы майи способен лишь тот, кто служит великим преданным Махачарана Сева. Without worshipping the lotus feet of a great devotee, one cannot be freed from Maya's influence. Не поклоняясь лотосным стопам великого преданного, невозможно избавиться от влияния майи. Srila Narottam Das Thakur therefore says, Charya Vaishnava Seva Nishtara Payechi Keba, one who has been freed from Maya's clutches, without serving the lotus feet of a Vaishnava. Шрила Нароттам Дас Такур говорит, Чарья Вайшнава Сева Нистара Паричи Кеба. Тем, кто не служит лотосным стопам Вайшнава, никогда еще не давалось вырваться из когтей майи. Maya is aparajita, and her influence is also aparajita. Майю называют апараджита, неодолимым. As confirmed in Bhagavad Gita 7:14, Daivi Hiesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. В Бхагавад-гите 7.14 об этом сказано так. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Only a devotee can surpass Maya's great influence. Преодолеть могущественное влияние майи может только преданный. It was no fault on Maharaj Nabi's part that he wanted a son. Нет ничего предусудительного в том, что Махараджа Набхи мечтал о сыне. He wanted a son like the Supreme Personality of Godhead, who is the best of all sons.
Он хотел, чтобы у него был сын, подобный Верховному Господу, лучшему из сыновей. By the association of the Lord's devotee, one no longer desires material opulence. Однако общение с преданными Господа позволяет человеку избавиться от любых материальных желаний. This is confirmed in Chaitanya Charitamrita Madhya 22:54. Читаем Чаритамрите Мадхья 22, 54, 51 говорится. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Labhamatra Sadhu Sangha, Sange, Sarva Siddhi Hoy. And Madhya 22:51, Mahat Kripa Vina, Kona Karmi Bhakti Noy, Krishna Bhakti Duri Rahu, Sangsara Nahi Kshay. If one is serious about escaping Maya's influence and returning home back to Godhead, one must associate with a sadhu, devotee. Тому, кто серьезно намерен спастись от губительного влияния Майи и вернуться домой к Богу, следует общаться с садху, преданным. Так утверждают все богооткровенные писания. That is the verdict of all scriptures. Гуру Махарадж, I've said that. Okay. By the slight association of a devotee, one can be freed from the clutches of Maya. Даже очень непродолжительное общение с преданным способно освободить человека из плена Майи. Without the mercy of the pure devotee, one cannot get freedom by any means. Без милости чистого преданного об освобождении не может быть и речи. Certainly, a pure devotee's association is necessary in order to obtain the loving service of the Lord. А чтобы получить право с любовью служить Господу, тем более необходимо общаться с чистым преданным. One cannot be freed from Maya's clutches without sadhu sangha, the benediction of a great devotee. Без садху санги, без благословения великого преданного, никто не может вырваться из когтей Майи. In the Шримад Bhagavatam 7.5.32, Prahlad Maharaj says, Naishammatis tavad uru kramangrim sparshyat yanarta pagamo yadarta mahiyasam padarajo bhishekam niskinchananam na vrinitayavat. One cannot become the Lord's pure devotee without taking the dust of a great devotee on his head, padarajubhishekam. Шримад Бхагаватам 7.5.32 Махарадж Прохлада говорит: чистым преданным Господа становится только тот, кто посыпает свою голову пылью со стоп великого преданного, Падараджубхишекам. A pure devotee is niskinchana. He has no material desire to enjoy the material world. Чистого преданного называют нишкинчаном, ибо он свободен от желания наслаждаться материальным. One has to take shelter of such a pure devotee in order to attain his qualities. Нужно искать покровительство такого преданного, чтобы развить в себе те же качества, которыми обладает он. The pure devotee is always free from the clutches of Maya and her influence. Чистый преданный никогда не попадает в сети Майи, он не под властью ее влияния. So this is the way that Krishna consciousness is taught and shared. Вот таким образом проповедуют и распространяют сознание Кришны. It's not just only by reading books, but it's important to have the association of advanced devotees, to see their example and to take their guidance in different situations. Одного чтения книг мало, надо общаться с возвышенными преданными, надо видеть их, живой пример и обращаться к ним за наставлениями. Of course, their instructions is the most important thing, to follow their instructions.
Главное здесь, конечно, это следование наставлениям. We do see there were some disciples of Srila Prabhupada who were very active during his presence, but afterwards they gave up practicing Krishna consciousness, whereas there were others who didn't get much association with Prabhupada, but still they associated with his disciples and they read his books and they followed his instructions, so they're still active in Krishna consciousness. Прабхупады были ученики, которые при его жизни были очень активны, а потом оставили практику преданного служения. С другой стороны, были ученики, которые не имели личного общения с Прабхупадой, но они общались с другими учениками, следовали наставлениям, и они поныне очень активны в преданном служении, в проповеди. Of course, if one can get the personal association of such an elevated Vaishnava and at the same time one can be free from offense and simply follow his instructions, engage in devotional service, that one is very, very fortunate. Конечно, самый предпочтительный вариант это если есть возможность получать личное общение возвышенного преданного и в неоскорбительном настроении выполнять его наставления. Это был бы идеальный вариант. Это редкие счастливцы получают такую возможность. And sometimes, it's cautioned that one should be careful associating with the spiritual master, also with the deity of the Lord, because one might become overfamiliar. Говорится, что нужно с осторожностью приближаться к духовному учителю и к божеству Господа. С осторожностью, потому что у нас есть склонность впадать в фамильярность. And so having, constant association of a pure devotee is also not the easiest thing. Постоянно находиться в обществе чистого преданного – это тоже не такая уж простая вещь. Sometimes the Prabhupada's personal assistants, they found it difficult. В этом говорили личные слуги, секретари Прабхупады, иногда им тяжеловато было. And, because they had to be, let's say, as they say in English, always on their toes, always ready at any moment. Потому что им нужно было постоянно в тонусе находиться, быть готовыми ко всему. Prabhupada would ring his bell and he might ring it any time in the middle of the night. The servant had to come and do something and then he'd go back to sleep, and after a short while again the bell was ringing. Прабхупада мог в любое время дня и ночи позвонить в колокольчик, чтобы позвать слугу. Слуга должен был тут же явиться, исполнить наставление Прабхупады. Потом он ложился спать. Через короткое время опять мог раздаться звон колокольчика и так далее. So like that, it's not such an easy service. Так что это не самое легкое служение. But those who, were able to do it, they got special mercy. Но те, кто справились с ним, получили особую милость. And we're fortunate that some of them have shared their experiences with us. Нам очень повезло, что некоторые из них потом поделились впечатлениями об этом служении с нами. Like our Harisori Prabhu or Shuddhakirti Prabhu. They've written nice books. They give many seminars and lectures on Srila Prabhupada and his activities and teachings. Как это сделали Харишаури, Прабху, Шрутакирти Прабху, которые писали книги о своем общении с Прабхупадой и читали на эту тему многочисленные лекции и семинары. But there are others who actually went away. Но были и те, кого с нами больше нет. And one servant, when Prabhupada said that they hadn't gone to the moon, he became disillusioned and went away from Krishna consciousness.
Когда Прабхупада заявила, что американцы не летали на Луну, один из его слуг впал в такое расстройство, что ушел из нашего движения. So we have to be very cautious when we're associating with such highly elevated personalities like Srila Prabhupada. Так что, когда мы общаемся с такими возвышенными преданными, как Шрила Прабхупада, нужно быть всегда настороже. But if we have the right attitude, then we can get enormous spiritual benefit. Но если у нас правильное умонастроение, мы можем получить огромное духовное благо. Okay, any question today? Пожалуйста, вопросы, комментарии. Okay, Dayal Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие Харе преданные, примите поклоны. У меня не вопрос, я просто просьбу Матаджи Чампакалата, она просила помолиться. Они поехали обратно в Майпур из Экачакры. Да, вот в 3 часа дня поехали. И они просили благословений, потому что, когда мы сюда ехали, в Экачакру, из Майпура, во-первых, мы на час опоздали, и потом в пробку попали из-за большой аварии. На дороге большая авария была, там грузовик полностью кабину смяло. И, похоже, нас Нитянанда защитил, мы позже выехали, и мы могли попасть в эту аварию. Мы на час позже выехали. I have no question. I have a request from Champakalata Mataji. She just started from Gachakra back to Mayapur, and there was a big traffic accident. Some truck was smashed. We just came, we started 1 hour earlier, and we managed to not to get in this traffic jam, and she may. So she is asking for your blessings to safely get back to Mayapur. Okay. May all the devotees give their blessings. Давайте все благословим ее. Харе Кришна. Да. Hare Krishna. Я еще на 3 дня тут останусь. And I will Преданным. stay here for 3 more days. Okay. Это Hare в Экачакре, да? Да, в Экачакре, вот храм, за мной храм видно. Is that behind you? That is the temple? Yes, Yes, he's saying Temple, Искон Temple Экачакр. Wow, beautiful. очень красиво. Hare Krishna. Хорошо. You're staying until Lord Nityananda's appearance? Вы там до дня явления Господа Нитянанды, похоже, Да, решили да, мы держаться? 23-го после дня возвращаемся утром, 23 февраля. Yes, we will come back the next day after Nityananda Троёдаши. Завтра начинается Киртан Мела здесь. Много киртани приедет. 3 дня будет Киртан Мела. There will be a 3-day Kirtan Mela starting from tomorrow. Lots of Kirtanias are coming here. Эти 2 дня были парикрамы целый день. Да, вчера и сегодня. Yesterday and today there was a 2-day parikrama. Бхакти Пурушоттам Махарадж и Гауранга Према Махарадж водили парикрамы. Bhakti Purushottam Maharaj and Gauranga Prem Maharaj were leading the parikrama party. Девадхарна Прабху переводил с Бенгалии на английский, а я с английского на русский 6 преданным переводил. Devadharma Prabhu was translating from Bengali to English, and I was translating from English to Russian for 6 Russian-speaking devotees. Hare Krishna. Okay, Kamalakar. Харе Кришна, мои поклоны, дорогие Гуру Махарадж. Я хотел спросить, вот вы рассказывали про Читракету, он такой был, у него столько жен было и так далее, но он потом очень быстро спрогрессировал и стал, Кришну Прему получил, так получается? You mentioned about Maharaj Chitraketu, that he had lots of wives, but it seems that after that he made a great leap forward and attained Krishna Prema. Is that so? I don't know if Krishna Prema is the correct expression here. I mean, he was rather worshipping Vishnu, isn't it?
Я не уверен насчет Кришна Премы, что здесь уместна формулировка. Он же Господу Вишну поклоняется. Ну, Вишну Према, да. Окей, это две Вишну Премы. Санкаршин, Господь Санкаршина, он даршин получил. Sankarshan, okay. It's another expansion of Vishnu. Получил Даршан Санкаршина, это экспансия Вишну. Well, we don't hear that word, that term used, Vishnu Prema, often. Но этот термин Вишну Према не сказать, что часто встречается. But fully God conscious, fully Vishnu conscious. Но, скажем так, он обрел сознание Вишну, то есть полностью осознал Бога. Но когда он был Витрасурой, он же стал Витрасурой, да? И он просто очень сильно он такой, хотя и в теле демона был, но он был полностью в духовном состоянии, правда же? But in his life as Vitrasura, although he was in the body of a demon, his consciousness was fully spiritual, wasn't it? Yes. Да. Okay, so we'll finish there today. На этом тогда остановимся. And on Wednesday, we will continue reading the Sri Chaitanya Charitamrita. И в среду продолжим читать Шри Чайтанья Чаритамриту. Okay. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Джай, Srila Prabhupada ki. джай, Samaveta Bhaktavrinda ki jai. джай. Nitai Gaur Premanandi. Харибол, Махарадж ки. джай, Гуру Махарадж. Hare Krishna.